Casi todo el mundo que ha pasado tiempo investigando sobre el cuidado de la piel ha escuchado mencionar la barrera. En momento, la mencionan constantemente, las marcas de productos la incluyen en su marketing, while los creadores de contenido sobre cuidado de la piel la invocan para explicar todo tipo de problemas de la piel. Sin embargo, a pesar de lo frecuentemente que aparece, la de las personas tienen una imagen bastante vaga de teoría, y es exactamente la barrera. Teoría es por teoría la de tanta importancia. Hoy vamos a explorar exactamente eso a nivel molecular de manera que la vez que alguien mencione la barrera tengas una imagen clara y precisa de lo que realmente en juego. Para empezar, es importante situar la barrera dentro del contexto amplio de la estructura de la piel no es una superficie uniforme y simple, sino un campo organizado en capas con funciones distintas. La capa profunda, la epidermis, compuesta principalmente de tejido graso y conectivo. Encima de este se encuentra la dermis que contiene elastina, vasos, nervios, pilosos y sobre la dermis se encuentra la epidermis que es la parte exterior de la piel y lo que directamente con el entorno dentro de la epidermis. La capa superficial de todas se llama estrato y es precisamente donde reside lo que los llaman la barrera. Y el estrato es en esencia la interfaz entre el cuerpo humano y el mundo exterior y es la de defensa entre el interior del organismo y todo lo que existe fuera de, incluyendo bacterias, virus, sustancias irritantes, contaminantes ambientales y la ultravioleta del sol. Al mismo tiempo, el estrato como la igualmente importante de retener dentro del cuerpo lo que necesita cuidarse dentro, siendo el agua la de estas sustancias. Cuando esta capa funciona correctamente, la piel retiene la humedad de manera eficiente, mantiene alejados los irritantes externos y regula la entre el organismo y el entorno de una manera que permanece en gran medida invisible y imperceptible. Cuando esta capa no funciona correctamente, las consecuencias son evidentes y a menudo la estructura molecular del estrato. Y es lo que hace todo esto si posible y para entenderla, los investigadores utilizan frecuentemente un modelo conocido como el modelo de ladrillos y mortero. En este modelo, los ladrillos representan unas especializadas llamadas corneocitos y el mortero representa los que llenan los espacios entre ellas. Los corneocitos son de la piel que han completado un proceso de y que esencialmente muertas en el sentido convencional pero que tienen una estructural fundamental dentro del estrato, densamente empaquetadas, aplanadas, while inas de una llamada queratina que les proporciona resistencia. Esta estructura compacta de corneocitos forma la base, sobre la cual descansa la integridad de la barrera. Pero los corneocitos solos no suficientes para crear una barrera efectiva, lo que convierte al estrato en una barrera verdaderamente funcional y es la mezcla de que llena los espacios entre estos corneocitos, formando lo que en el modelo de ladrillos y mortero se describe como el mortero. Estos no son simplemente grasa en el sentido del, sino una muy de tres principales ceramidas, grasos libres y colesterol. Cada uno de estos componentes tiene un papel distinto dentro de la estructura de la barrera y la en la que se encuentran presentes importa tanto como su presencia en misma. Las ceramidas son posiblemente el componente importante de los tres, representan aproximadamente la mitad del todo de los presentes en el estrato. Y su principal es organizar la estructura en capas ordenadas y compactas que minimizan el paso de agua de la barrera. Sin una adecuada de ceramidas, los no se organizan de manera eficiente, while la barrera pierde parte de su capacidad para retener la humedad y excluir sustancias externas. Los grasos libres, por su parte, contribuyen a mantener el pH ligeramente de la superficie de la piel, un detalle que tiene consecuencias importantes para la microbiota y para la actividad de las enzimas que regulan la celular de la piel. Y el colesterol, el tercer componente principal, aporta fluidez y flexibilidad a la estructura.
Lo que permite que la barrera se adapte a los movimientos de la piel sin agrietarse ni perder su integridad estructural. Lo que es que es sistema si particularmente elegante desde el punto de vista. Es que no es. Y el estrato. En un estado de. Continúa con corneositos que se desprenden de la superficie de manera regular de un proceso llamado. Wine waves. Que muy grandes las capas. Profundas de la epidermis para reemplazarlas al mismo tiempo la. D. Que forman el mortero. Es continua regulada por seals. Que responden a las condiciones tanto internas como externas este sistema. D. Constante es lo que permite que la piel se recupere de dausman o de manera relativamente fish ante bajo condiciones normales. Para entender por. Este sistema importa tanto en la. Es. Considerar. Ocurre cuando la barrera. Se ve y comprometida cuando los. Que forman el mortero entre los corneositos se agatan o se alteran, los espacios entre las. De la piel se vuelven. Permeables, esto tiene dos consecuencias principales que ocurren. Por un lado, el agua que normalmente. Dentro del organismo comienza a evaporarse. De la piel hay una tasa. Alta de lo normal en. Que los. Denominan. De agua está. Acelerada de humedad se manifiesta externamente como sequedad. De tirantes y en casos. Severos. Visible, por otro lado, la mayor permeabilidad de la barrera. Significa que sustancias externas que normalmente. Excluidas pueden penetrar con mayor facilidad, lo que incluye irritantes. Y microorganismos esto explica por. Una barrera comprometida a menudo se manifiesta como sensibilidad incrementada, reacciones a productos que anteriormente se toleraban. Problema y mayor susceptibilidad a infecciones o irritaciones externas. Existe. Una. Directa entre la. De la barrera. Y ciertas condiciones. La dermatitis. Conocida como eczema es. El ejemplo. Estudiado de una. En la cula. De la barrera. Luego en papel central, las investigaciones han identificado que las personas con eczema frecuentemente tienen niveles reducidos de ceramidas en su estrato, como variaciones en estructurales que contribuyen a la integridad de la barrera como la filigrana. Esto no significa que o de barrera comprometida conduzca al eczema, sino que ilustra de manera concreta la de la barrera y ciertas condiciones interconectadas. Y el pH de la superficie. Y es otro aspecto de la barrera que la piel saludable tiene una superficie ligeramente. Con un pH que generalmente se. Entre 4.5 y 5.5 es ambiente. No es arbitrario, sino que en funciones. Precisas, favors el crecimiento de la microbiota. Beneficiosa mientras en high bla. De ciertos microorganismos. Activo las enzimas que regulan la. While D. En el estrato. Cuando el pH de la superficie se altera, ya sea por el uso de productos con pH inadecuado como jabones altamente alcalinos o por otros factores, esto puede interferir con estos procesos. Y contribuir a la de la barrera de maneras que ven de la simple superficial. La microbiota. Que es el ecosistema de microorganismos que habitan de manera natural en la superficie de la piel. Relacionada con la de la barrera. Una barrera intacta proporciona el ambiente adecuado para que la microbiota beneficiosa se establezca y prospere, mientras que una barrera comprometida puede alterar este equilibrio microbiano de maneras que tienen consecuencias tanto para la salud de la piel como para su respuesta inmune. Está entre la barrera. While la microbiota representa uno de los D. Activación Y. Revelando conexiones cada vez. Complejas entre la integridad de la barrera y la salud de la piel en un sentido amplio. Desde una